So, in the previous tutorial, we have learned the laws of logical equivalences. In this tutorial, we are going to use these logical equivalence laws to deduce or get some new logical equivalences. So, এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের নতুন logical equivalence prove করার চেষ্টা করব using the existing laws of logical equivalences. So, at first, let us recap the laws that we have learned in the previous tutorial. So this is identity law. কোন একটা প্রপোজিশনের সাথে যদি ট্রু কে এন্ড করা হয় অথবা যদি কোন একটা প্রপোজিশনের সাথে ফলস কে অর করা হয় তাহলে সেই প্রপোজিশনটাই ফেরত আসে, that is equivalent to getting the proposition itself. This is called identity laws. Domination law says when we perform OR operation with truth value true with the proposition, it is equivalent to getting true. And the same law says that when we perform AND operation with truth value false with any proposition is equivalent to getting false. So this is called domination laws. Idempotent law says that when we performed OR AND operation within the same propositions, it is equivalent to getting the proposition itself. So this is idempotent laws. Double negation laws says that when we perform negation operator over a negation, the two negation neutralize themselves and we get the proposition P. So porpor duita negation thakle amra actual proposition tai ferot pai. This is double negation laws. Commutative law says যখন দুটো প্রপোজিশনের মাঝখানে or and operator থাকে আমরা যদি প্রপোজিশন দুইটাকে নিজেদের মধ্যে জায়গা শাফল করে দেই, it doesn't make any difference. So P or Q is equivalent to Q or P. P and Q is equivalent to Q and P. Alright. Associative law says when there are consecutive OR operations, consecutive AND operations between more than two propositions, the order doesn't make any difference. So for say P or Q or R, এখানে বলা হচ্ছে তিনটা প্রপোজিশনের মাঝখানে দুইটা অর অপারেশন আছে। সো পি এর সাথে কিউ কে আগে অর করে তারপর তাদের আউটকামের সাথে আর কে অর করা যেই কথা, কিউ আর আগে অর করে তার আউটকামের সাথে পি কে অর করা একই কথা। And the same concept goes for the AND operation also. So the order of performing the operands doesn't make any difference. It gives us the same result. This is associative laws. Distribution law says OR is distributive over AND. And the same laws says that AND is distributive over OR. P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R. So this is distributive laws. De Morgan's law says that what happens when we negate a conjunction between two propositions, and also what happens when we negate the OR operation between two propositions. So the negation of the conjunction of two propositions is equivalent to the disjunction of the negation of two propositions, and according to the same law, the negation of the disjunction between two propositions is equivalent to the conjunction of the negations of two propositions. So this is De Morgan's law. Absorption laws say that when we get this sort of structure between two propositions, one proposition absorbs the other. So P or P and Q is equivalent to P, and according to the same law, P and P or Q is equivalent to getting P. So this is absorption law. And lastly, the negation law. Negation laws say that when we perform OR operation between a proposition and the negation of the same proposition, we get true, or it is equivalent to getting true. And when we AND operation between a proposition and its negation, it is equivalent to getting false. So this is negation laws. So this is all about the laws that we have learned in the previous tutorial. এখানে একটা জিনিস দেখার বিষয়, সেটা হচ্ছে ডমিনেশন লস, নেগেশন ল। এই দুইটা ল এর ক্ষেত্রেই ইকুইভ্যালেন্সের ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রুথ ভ্যালুস। এই দুইটা ল ছাড়া অন্য যে কোনো লতেই আমরা ইকুইভ্যালেন্সের ডান পাশে কোনো না কোনো প্রপোজিশন বা একটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন পাচ্ছি। সো এই দুইটা ল আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যে ইকুইভ্যালেন্ট সাইনের ডান পাশে ট্রুথ ভ্যালু আসতেছে। অলরাইট, নাও লেট আস সি দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস লজ। ফর্সে আমাকে এই দুইটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন ইকুইভ্যালেন্ট প্রুফ করতে বলা হলো। I hope you already know how to prove logical equivalences using truth table. আমরা এটা truth table দিয়েও প্রুফ করতে পারবো, বাট এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা শিখবো কিভাবে দুইটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনকে লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্সের ল দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট প্রুফ করা যায়।
Alright, so this compound proposition is equivalent to this propositions. So আমরা যদি এই compound propositionটার উপর logical equivalence এর law apply করি step by step, এটা এই ফরম্যাটে আসা উচিত, and this is how this compound proposition is equivalent to this compound proposition. So how does that happen? আমাদের compound propositionটা দেওয়া আছে P implies R or Q implies R. So by using the laws of implication, আমরা P implies R কে not P or R বলতে পারি। Same ভাবে Q implies R কে not Q or R বলতে পারি। So P implies R is equivalent to not P or R. Q implies R is equivalent to not Q or R. So these two expressions are replaced by these expressions. এখন সবার মাঝখানে or operator. So using the associative law, আমরা basically ব্র্যাকেটটা তুলে ফেলতে পারি, that is যেই অর্ডারই or অপারেশনটা পারফর্ম করি না কেন it will be equivalent. Alright, so আমরা এই জন্য ব্র্যাকেট তুলে ফেললাম using the associative law. Now there is no bracket. Alright, so আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রপোজিশন হিসেবে আছে not P R, not Q R. সো দুইটা আর কে যদি পাশাপাশি নিতে পারি দেন দুইটা আর থেকে একটা আর নিতে পারবো, বাট ফার্স্ট অফ অল আমাকে দুইটা আর কে পাশাপাশি নিতে হবে। সো এই আর এবং নট কিউ এদের মধ্যে যদি আমি জায়গাটা শাফলিং করি ইউজিং দ্য কমিউটেটিভ ল, দুইটা আর পাশাপাশি চলে যায়। সো এই অবস্থা থেকে আমি আবারও অ্যাসোসিয়েটিভ ল দিয়ে এরকম একটা অবস্থায় আসতে পারি। সো নট পি নট কিউ কে একসাথে রাখলাম, দুইটা আর কে একসাথে রাখা হলো। সো নট পি অর নট কিউ is equivalent to not of P and Q, right? This is De Morgan's law. We already know that. Negation of the conjunction of two propositions is equivalent to the disjunction of the negation of the propositions. And it is vice versa. So the disjunction of the negation of two propositions is equivalent to the negation of the conjunction of two propositions, right? So this is De Morgan's law. এবং আমরা যেটি দুইটা সেম প্রপোজিশন মাঝখানে or and যে অপারেশনই চালাই না কেন ওই প্রপোজিশনটাই ফেরত আসবে, দ্যাট ইজ আইডেম্পটেন্ট ল। সো এই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা পাচ্ছি। অলরাইট, নাও লাস্টলি আমরা এই এক্সপ্রেশনকে এটা লিখতে পারি ইউজিং দ্য ডেফিনেশন অফ ইমপ্লিকেশন, রাইট? Implication says that P implies Q is equivalent to not P or Q, যেটা আমরা প্রথম দিকে ইউজ করেছিলাম। So not P or Q is equivalent to P implies Q. So আমরা যদি পুরোটাকে আমাদের ফর্মুলার P ধরি আর এটাকে যদি Q ধরি তাহলে not P or Q. So this will be equivalent to P implies Q. That is P or Q implies R. So this is how we apply the laws of logical equivalence to deduce or prove new logical equivalences. So এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা দেখলাম কিভাবে লজ অফ লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স ইউজ করে দুইটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনকে ইকুইভ্যালেন্ট প্রুফ করা যায়। সো দুইটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনের লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্সে প্রুফ করাতে আমাদের টার্গেট থাকবে একটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনকে অন্য গিভেন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনের স্ট্রাকচারে নিয়ে আসা ইউজিং দ্য লজ অফ লজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্সেস। অলরাইট।